Hello, hello. Hello, class. Hello, Linh. Linh Nhi or Linh. Hello, class. Can you please turn on your microphone? Hello, Văn. Okay, Nhi. Linh Nhi. How about the others? Can you please turn on your microphones?
này cũng không hai áo này luôn. Ủa này mượn nhà mà. Biết rồi, nhưng mà mượn cái nhà chỉ nhớ vậy không có nhiều áo đâu. Đang mượn cái này đâu phải là mượn cái này một ngày cái này bỏ đâu trời. Làm gì có một ngày, mấy ngày luôn rồi. Đâu phải mượn có một ngày là bỏ. Cả tuần luôn. 3 ngày. Cái cần yêu muốn là khác mà nào bây giờ. Bữa này ở nhà đi làm 2 ngày rồi. Yes, what do you want? Hai cô. Hello cô. Cô. Hello. Ở đâu rồi? Okay, hello Lê Minh or Minh Lê. Dạ, chào cô. Okay, hello. Ôi, có thông báo được học gấp quá. Chà, mọi người chắc bị miss chiều á. Bởi vì cái này nếu mà có chủ trương mà học online, em nghĩ là chắc phải thông báo cho sinh viên trước, tại vì mọi người không có thường xuyên cập nhật LMS đâu cô. Tại vì cô có thấy là bên trường đã thông báo cho các bạn mà. Em mới kiểm tra email vào sáng nay thì cũng không nhận được những cái thông báo, chỉ có những cái thông báo chung như là các bạn vui lòng by the way, nói chung là nó giống như là cái kiểu là thông báo chung là sẽ không có học trực tiếp ở trên trường và sẽ chuyển sang học online. Thì học online thì cũng không có những cái thông tin mà đầy đủ, hoặc là lịch học công bố như thế nào đó trên website, từng bộ môn như thế nào đó, chỉ có là một cái thông báo rất là chung chung cho sinh viên là nói là nghỉ đến cuối tháng 2 này, không có lên trường trực tiếp. Thì cũng may là hôm qua là cũng có bạn là cũng gửi cái tin nhắn là có lịch học của cô thì mới biết, và sáng nay follow lại thì mới thấy lịch của cô, chứ còn rất là nhiều bạn thì em nghĩ rằng là chưa có được cập nhật cái thời gian mà học online á. Nên là em nghĩ là nếu mà được thì mình, tại vì trường của mình á, em biết là có hệ thống SMS hoặc và thứ hai là email, thì em nghĩ là đó là hai cách để mà các bạn mà biết được cái thông tin học online nhanh nhất và dễ nhất để các bạn cập nhật. Còn như ngày buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà em nhận được thông tin thì em chỉ biết share với các bạn thôi, còn thời gian hiện tại thì không có biết là các bạn có cho hay không.
Tại vì cô có thấy là Khoa có thông báo ở trên Facebook luôn á, nếu mà em follow cái trang Facebook của Khoa ngoại ngữ á, thì em sẽ nhận cái thông báo đó. Nói chuyện đi chị, đó rồi xong vậy mặt lên để vui vẻ. Facebook của khoa ngoại ngữ hả? Tụi em là ở đây còn là người gần như là tiếng Anh không chuyên đấy cô, rất tiếng Anh không chuyên đó, nên là cũng không có follow sát theo khoa ngoại ngữ lắm. Tụi em chỉ có online trên kênh LMS là chủ yếu. Thì LMS hôm nay thì thấy được cái thông báo của cô thì mọi người trong học. Cái phần LMS thì cô đã thông báo từ hôm 21, tức là cái chiều 21 cô mới nhận được LMS và cô đã thông báo luôn đó khi mà cô đi làm về đó. Thì 9 giờ mấy đúng không cô? đúng nhưng mà cô biết sao không? Tại vì á, thời gian nghỉ nó quá dài, sau đó là mọi người thường không kiểm tra LMS và gần như là mọi người bỏ quên LMS á, một cái kênh phương tiện học tập online của mình á, bỏ quên LMS và gần như là cái việc mà cập nhật tin tức online á thì phụ thuộc chủ yếu vào website và cái Facebook chính của nhà trường. Đó là hai cái kênh phương tiện mà thường mọi người hay sử dụng lắm. Vì vậy để cô liên lạc lại với Khoa thì có gì thì sẽ thông báo lên cái trang Facebook chính của trường luôn, các bạn nắm được nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Vậy thì bây giờ cô sẽ bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay, bởi vì hôm qua cô có giao bài tập về nhà, vì thế đầu tiên cô sẽ chữa bài tập về nhà, đúng không ạ? Ra thì cô sẽ show cái phần slide lên cho các bạn xem. Bạn nào mà chưa nhận được bài tập về nhà thì trong cái phần này lấy giấy bút ra thử làm bài tập luôn nha. Và sau đó thì cô sẽ gọi tên random để các bạn trả lời. Nếu như mà muốn trả lời thì các bạn sẽ phải unmute cái microphone của mình ạ. Những bạn nào mà đang mute thì sẽ unmute và các bạn cố gắng đừng gây tiếng ồn, vì là nếu gây tiếng ồn thì sẽ các bạn khác nữa, được chưa ạ? Các bạn có nghe cô nói không? Rồi. Yes or no? Yes. Okay, thank you. Now let's start our lesson. Okay, now let's check your homework. Bởi vì hôm qua có một số bạn có tham gia cái buổi học thì cô sẽ thông báo lại một chút về khóa học của lớp 5 xíu nha. Hoặc là nếu các bạn có muốn thông tin lại không, hay là các bạn muốn lên xem cái link YouTube mà hôm qua cô đã recording lại của các bạn trên YouTube. Nếu mà cô recording rồi thì chắc là tụi em xem lại đi, cô tóm tắt cho cái khóa học lesson 1 của tụi em với thời em cũng bị miss cái lesson 1 đó. Ok. Thôi vậy thì cô giới thiệu hôm qua một xíu nha. Bạn nào đang xem phim thì mời bạn có cái phim đi của cô với ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Nào bây giờ mời các bạn nhìn lên slide của cô trên đây. Thì đầu tiên lớp của chúng ta có tên là tiếng Anh nâng cao 3, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là tên lớp học của chúng ta là C91A. Bạn nào học ở cái lớp khác mà không phải cái lớp C91A này thì các bạn sẽ xem mình học lớp nào để login vào cho chính xác cái lớp của mình nha. Tiếp theo nữa, giáo trình các bạn sẽ học đấy là cuốn Live Pre-Intermediate, cái bản lần 2. Các bạn sẽ học cả hai cuốn Student Book và Workbook. Các bạn đã có sách hết chưa ạ? Cô, cái cuốn này có phải là cái cuốn mà tụi em mua lần đầu khi mà tụi em tham gia vào trường đúng không cô? Tụi em có mua một cuốn mà không nhớ tên của nó. Trên cái cuốn đó bạn có nhìn thấy cái chữ Second Edition không? Dạ, em không cần cuốn này ở đây. Hôm nay thì tụi em không có mang theo sách nên là online theo cái file presentation của cô thôi. Thì bạn sẽ học cuốn Life Intermediate Second Edition nhé. Và các bạn sẽ học từ Unit 9 đến Unit 12. Và course materials nữa, đấy là các phần handout và homework giáo viên sẽ gửi về cho các bạn.
Ở trên đây thì lớp mình là nhiều lớp một khoản thì sẽ không có lớp trưởng đúng không ạ? Khi nào mà các bạn sẽ học tập trung trên lớp thì cô sẽ gửi bài, được chưa? Qua email của lớp trưởng hoặc là qua handout cô in cho các bạn sau, được chưa nào? Tiếp theo đấy là course evaluation, đánh giá quá trình học của các bạn. Thì đây các bạn sẽ có đấy là gì ạ? Hai phần. Phần đầu tiên đó chính là phần quá trình. Thì điểm quá trình của các bạn sẽ có bài tập online là 20%, participation. Cái participation này nó sẽ thay đổi, được chưa ạ? Chứ không phải là lúc nào cũng sẽ chỉ là participation không đâu. Có thể là điểm kiểm tra nói của giáo viên nước ngoài, hoặc là điểm hoạt động, điểm làm bài tập đầy đủ và điểm tham gia các hoạt động, các cái bài tập ở trên lớp của các bạn và bài tập ở nhà nữa. Oral test tức là điểm nói của các bạn do giáo viên Việt Nam chấm hoặc là giáo viên nước ngoài chấm. Thì ở đây nếu như mà các bạn học giáo viên nước ngoài ạ, thì giáo viên nước ngoài sẽ chấm oral test, và nếu như các bạn không học giáo viên nước ngoài thì giáo viên Việt Nam. Tiếp theo nữa là điểm written test 10% của các bạn. Tổng điểm trong quá trình của các bạn sẽ là 50%. Điểm thi cuối kỳ của các bạn sẽ thi tập trung cùng với các lớp khác là 50% và tổng điểm của các bạn là 100%. Đây chính là cái code cho cái phần bài tập online của các bạn. Mời các bạn chụp hình hay làm sao để nhớ lại được cái code này để login vào phần bài tập online làm bài cho cô nhé. Được chưa nào? Cô ơi, cô copy cái course đó, cô gửi cho tụi em qua phần chat thì tụi em đăng nhập cho nhanh. Thì cả bây giờ cô đang share screen vì thế cô không copy được, lát nữa cô sẽ copy. Dạ, có gì cuối giờ cô có dùng tụi em nhé. Tiếp theo nữa đó là cái phần tín chỉ. Tổng số tín chỉ của các bạn ở môn tiếng Anh không chuyên này là 3 tín chỉ, lý thuyết là 2 tín chỉ và thực hành là 1 tín chỉ. Phần tự học của các bạn sẽ là 90 tiết tại nhà nhé. Vì thế các bạn sẽ phải tự học rất là nhiều, cố gắng lên nha. Được chưa ạ? Và thông tin của cô thì chắc là các bạn cũng nắm được ở trên phần LMS rồi đúng không? Hello. Dạ cô cứ vậy. Tụi em có thông tin rồi. Ok rồi. Tiếp theo mời các bạn sang đó là phần course rules, các quy định quy tắc ở trong lớp học và quy định về trong khóa học của các bạn. Phần bài tập và bài kiểm tra thì phần bài tập online các bạn đã nhìn ở đây đúng không ạ? Hạn bài tập của các bạn là đúng theo từng tuần mà các bạn học phần bài đó. Ví dụ như là tuần này các bạn học bài Unit 9 thì các bạn trong tuần này hoặc là sang cùng lắm là sang tuần sau là các bạn sẽ phải hoàn thành cái phần bài tập online của phần Unit 9 rồi đúng không ạ? Chuyên cần thì các bạn sẽ phải tham gia ít nhất là 80% thời lượng môn học. Nghỉ quá 20% thì các bạn sẽ bị cấm thi. Thì cố gắng đi học cho đầy đủ. Và trên lớp thì các bạn sẽ phải làm sao ạ? Chấp hành nội quy, các bạn biết rồi đúng không ạ? Và có thái độ học tập như thế nào thì các bạn cũng đã nắm được rồi đúng không? Okay. Thì đó chính là cái phần thông tin mà cô cần các bạn nắm được ở trong cái phần môn học này. Và bây giờ bởi vì ngày hôm qua các bạn đã được học đến hết phần bài 9C rồi, vì thế cô cũng có giao một phần bài tập về nhà cho các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cùng cô để chữa phần bài tập về nhà của các bạn nhé. Bạn nào mà nói được thì nói, mà bạn nào không nói được thì có thể type cái phần câu trả lời của mình ra cho cô nhé. Và bây giờ cô sẽ copy cái code của bài tập online của lớp mình cho các bạn. Các bạn
lưu về máy nha. Rồi, các bạn đã nhận được cái phần code chưa? Chưa cô ơi. Okay. Chưa nhận được. Everyone in meeting. Đây. Đây ạ. Các bạn đã nhận. Rồi, em thấy rồi. Rồi. Rồi mời các bạn copy cái code đấy vào để các bạn làm bài tập. Đây là code của sách mới, nếu như bạn nào chưa có sách mới thì chắc là các bạn sẽ phải mua sách mới lấy code để làm bài tập. Bởi vì các bạn sẽ học đến tiếng Anh nâng cao 4 hoặc 5 gì đó đúng không ạ? Vì thế các bạn sẽ cố gắng mua sách mới, làm bài tập ở sách mới nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập về nhà ngày hôm qua của các bạn. Okay, so let's start holiday experiences. Now, reading a holiday story. Read and answer the question. So this is a story. Here you are. Now this is your story. Can you please read the story, take a picture of your story, and then read the story and then answer the question. Now, please take a picture. Have you finished taking pictures? Yes or no? No. Yes. Will you please? Let me read. Let me read. I'm reading. Have you finished taking pictures? Okay, so now I'm going to give you 3 minutes only to read the story and answer the question, okay? Ôi, mất cái share screen rồi cô. Told you to take a picture. Nào bây giờ mời các bạn chụp hình cái câu chuyện này vào, sau đó cô sẽ mở phần câu hỏi để các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn chụp xong chưa? Rồi. Rồi bây giờ mời các bạn xem phần câu hỏi nha. Now 3 minutes for you.
Now time is over. Can you please answer the question number 1? Now, Minh Lê, can you please answer the question? I think the woman chose the hostess because she believes this is a risk in the project. Now let's check your answer. Khoa, can you please tell me, do you have the same answer with him? Hello, Khoa. I don't think that. Now let's see. Yeah. Okay. Lệ Cẩm, can you tell me, do you have the same answer with Minh Lê? Okay. So like that, you don't want to speak, right? Can you hear me, teacher? Yes, I can hear you. Now, Nguyên, can you please tell me what is your number 1 answer? Do you have the same answer with Minh Lê? Okay, wait for me a little bit. I'm just joining. Oh, wait for me a little bit. I have to get my book first. Be quick. You don't need you don't need book. Check the pictures and you can guess the conversations. I cannot hear you clearly. Can you please speak clearly? Okay, so I'm going to correct your homework anyway. This one only, and then we're going to move to the new lesson because you are too slow and it's time consuming. Okay, so question number 1. Why had the woman chosen the cottage? So it had looked great in the brochure. So that is your answer. Number 2. Okay. There had been a delay on the motorway. Motorway, not motorbike. Okay. Yes, motorways. And number 3. It was full of furniture, books, pictures, and objects in boxes. So that is your answer. Why did she wake up on the first night? And She talked someone. she thought she heard someone in the house. Yes, thank you, Tom. Thank you, you got the correct answer. Now let's move to next question. Question number 5. Okay, what was in her daughter's bedroom wardrobe? The other, if you cannot speak, can you please type on the chat box? I can see your answers anyway. Wow, Robert.
Okay, I got the answer. Number 5. Close. There is close. Okay, now let's check if you are correct or not. Linh Nhi. Okay, yes, that's right. Very good. What was strange when they returned from a day at the beach? So, what is your answer? Now, Phúc Nguyên, do you have the answer? I'm just open my book, teacher. What was the part? What took you so long? You know. Nó là cái phần nào vậy cô? Unit 9. Yep. And this one is workbook. Do you have the workbook? No, I don't have the student book, I think. You only have the student book, right? Yep. This one is workbook, so you don't have that. Sorry. Oh, okay. Better luck next time then. Okay, so let's move to number 6. The clothes were back in the wardrobe. Okay. No, Khoa, that is not the correct answer, sorry. Number 7, who was staying across the field from them? Who? No answer. Okay, so number here. The owner of the cottage. The man. Yes. The owner. Yeah, that's right. Why was the woman surprised? Number 8. Why? Who's got the answer? No one? Okay, so the answer is the owner asked them not to move his clothes because he needed to use the house from time to time. So those are your answer for the unit 1 in your workbook. I'm going to correct it later in class maybe. And now we are going to move to our new lesson for today. Oh. Okay, so today lesson you are going to study Unit 9, Part E, writing part. And this one is about requesting information, an email of requesting information. Now, can you please answer the question, when you want to go on holiday, how do you find out information about the holiday? Now, if you can use microphone, just answer it. And if you cannot use the microphone, you can type on the chat box so I can see your answer. Okay, Khoa, goodbye. I will search it in Google. Okay, you search it on Google. Anyone else?
I on their website. Website? Nope. Yeah. Or even easily just pick up the phone and call them, you know. Yeah, very easy way, right? Minh Lê, what about you? I'm just research on the internet and ask my friend. Yeah, search, not research. Okay. Just research. Văn, please, what about you? How can you search the information? Just search in internet and ask someone has gone there. Yeah, thank you. What about you, Tâm? I searched it on Google. Thank you very much. Okay, so that is how you find out information, right? And another way for you to find out information is that you are going to write an email to the place that you want to go on holiday, right? So now let's move to exercise number 2. Now, can you please read the email and answer the questions? You have 2 questions here. What is a writer's reasons for writing, and what 2 things do you want to know? I'm going to give you, let's see, 2 minutes only to answer these 2 questions. 2 minutes for you now. Sure. You have 1 more minute. Pass more information. Thank you, Tâm. What about question number 2? Now, time's up. Can you please tell me your answer? Im Ngân. Do you have the same question and the same answer with them? It's a deadly silence. Yeah, more information about Explorer holiday. Okay, I got 2 answers, so let's check. Yeah, the first one,
to request more information about Explorer holidays on their website. And number 2, Lệ Cẩm, can you please tell me your answer? Lệ Cẩm. Okay, Minh Lê, I thought that you want to answer the question, so can you please tell me? Yes, I think this the first thing either is from information as soon as when the website available, and second, I think I think he want to receive more information, receive detail about the information accommodation. Okay, so let's check your answer. Yeah. So the first one is the exact date of the tours for next year and more detail about accommodation. Very good. Thank you very much. Okay, now let's start exercise 3, writing skill. So normally when you write a formal email, you are going to start with, starting, right? So which formal are you going to start with? Hi. With dear, of course. Yeah, dear, right? Okay, and requesting more information. You are going to write, can you send me, please tell me when you have them, I'd like to get information. Yeah, and then you are going to say thank you to the person that you try to. Hope to hear from you soon. Yes. And another way to say hope to hear from you soon. What are you going to write? Looking forward to your replies. Looking forward to hearing from you soon. Yeah. And looking forward to hearing your reply, no response soon. Okay. And finally, you'll have to write all the best. Or another way to say all the best. What are you going to write? Best regards. Yeah, best regards. Like I wrote to you already, right? Yeah, anything else? Yours sincerely. Yeah, yours sincerely. Right? Okay. So that is how you are going to write a formal email to request the information. So there you go. Another way to say hi, but you shouldn't write hi in formal email. You have to write dear sir or madam, or dear Mr. or dear Miss, Mrs. Okay? And think about you're not going to write that, but you are going to write to that's what you are going to write. Okay? You're not going to write, can you send me, but you have to write, could you provide? Please tell me. You're not going to write that. You have to write, I would be grateful if you could inform me. A very formal way. When you have them, so you have to write as soon as they become available. Okay? I'd like to get, you are going to say, I would like to receive. Okay. Thank you in advance for providing this information. And I look forward to hearing from you. Okay.
So instead of writing, hope to you soon, you have to write, I look forward to hearing from you. Okay? Because that is formal way in writing email or writing mail. And all the best, you have my best regards. Okay? So there you go. Now let's move to exercise 5. We're not going to do exercise 4. Move to exercise 5, please. Choose a more formal option. I'm going to give you 2 minutes only for each exercise. Now 2 minutes for you now. To request. Sure. What are you doing on my screen? I told you to do the exercise. I didn't tell you to draw on the screen, okay? Sunny nào thầy? Okay, time's up. So what is number 1? I'm writing to request. I'm writing. I am writing to request. I'm writing to request. Yes, that's right. Number 2. I would be grateful if you could. Yeah, that's right. Number 3. I would also like. I would also like. Yes. Number 4. Thank you for your assistance. Yeah. Thank you for your assistance. Okay. Number 5. I will inform you when they are available. Available. Yeah. Number 6. Please let me know when I will reply. Or please let me know. Which one? Now number 6. Please let me know when I will reply. Number 6. I'll get payment. You prefer, not please let me know. And I will see you. Okay? 7.
Very easy. Number 7. Hope I look forward to hearing from you soon. Yeah, I look forward to hearing from you soon. So now you know how to write a formal email, right? Okay. It's about writing an email. Okay, so this is your homework. You are going to write an email to the tour company and request information about 3 things below here. Okay. And you are going to write, okay, I'm going to write in chat so you can remember. Now, let me show you. Write an email. Okay? Can you see the chat log? yes. And you have to write in 150 words. Okay? And it is a formal email. And then you have to attack the file. No, you are going to write in LMS. Okay. Just reply my video conference. The second video conference. Okay, so just answer it. Yes, it is your homework, and you have to write them home. Right? So there you go. You got it? Yes. Yes. Okay. Now, let's move to Unit 9F. Okay. Now, before you watch the video, can you please look at the photo of Venice and answer the question? Number 1, why do you think Venice is popular with tourists? And what do you think it's like to live and work in Venice? Now, question number 1. Who wants to volunteer? You know, Venice is one of the classic destinations in Europe. You know, everyone wants to be there, and many movie shooting there. So like, so it's kind of popular, and I want to be there someday too. Yeah, thank you very much, Minh Lê. Anyone else? Who else wants to answer the question? Nguyen, can you please tell me? Number 1 or number 2, teacher? Number 1. I've just said it, you know. I thought that Nguyen, I thought that Minh Lê, not you. Okay, now. So it's difficult. So I think this year beautiful play for the scenic foreigners. Okay, thank you. Now, I don't know Venice. because your voice is similar to Nguyen, so that's why. Yeah, we are brother. Yes. Okay, so what do you think it's like to live and work in Venice? None. You please tell me. I think it's romantic. Pardon? I think so. Yes. I Absolutely, I don't know Venice. Can you hear me? Yes. So can you please Okay. use your imagination about Venice?
Sorry. Can you repeat? Just use your imagination about Venice and answer my question. One. Now, Mingley, can you please answer number 2? I think this is friendly and beautiful place when I live and work in Venice. Oh my God. Cannot hear you. Now, Really? what is your answer? I think this is the best place for the beautiful and place when I live and work in Venice. Okay, because you want to come to Venice, that's the reason why, right? Thank you. Okay, thank you. Now, so these are the example answer for you. It's popular with tourists because it's beautiful, historical, and romantic. When you got the answer about historical, right? Okay, thank you very much. There are interesting historical buildings, bridges, and monuments. You know the word monuments? Monument? What is, No. what is that in Vietnamese? Tượng đài. Tượng đài. Oh. Yeah, to see and work art to see in the galleries. Okay. Low gallery. What's And living in and working in the city may be great because it's beautiful history and interesting thing to do. So this is example answer for you. Okay, about Venice. And now let's move to the key vocab for you here. Look at the bold. Look at the bold word. You know the word bold? okay? Gondolier. Bold, what does it mean? In đậm. Yeah. Okay, so the first one, traders, what is that? People who buy and People sell. to buy selling. No, I didn't ask you that. Tell me in Vietnamese. Cái kiểu như là người mà trao đổi hàng hóa ấy, cô. Thương nhân. Vâng, okay, I heard you. Face challenge, what is that? Face challenge. Đối mặt với thử thách. Dịch tẹt nghĩa vậy cả. So what about gondolier? Tượng đài. No. No. Người chèo cái gondola thì gọi là gondolier. 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 Yeah. Property, what is that? Của cải. Oh. Now property. Cung cấp. Tài sản. Tài sản, yeah. Google way, you know that already, right? Yes. You have to, you know, already. And gift, very easy. Okay, now your duty is to math, number 1 to number 7 with A to G. You know the meanings already, so now I'm going to give you 2 minutes only. So match the definitions. 3A. Someone, can you please erase your drawing on my screen? Thank you.
Vậy đâu phải em đúng không ta? No, it's not me, not me. Làm sao để vẽ? No, it's not me, teacher. I don't even know how to write it. So how can we share screen? Share screen. No. No. Share all. Zoom. Mẹ xinh thế nhỉ? Have you finished? Finish. Okay, so number 1, what is your answer? A, B, C? D. Yes, D. D, huh? Yes, that's right. Number 2? E. Yep. E. Right. E. 3? B. Oh, A. Sorry. A or B? A. A, yes. Number 4? C. Is that correct? Probably C. 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 That's C. Yes, that's right. Number 5? B. B. D. Number 6? G. And the last one is F. F. Okay, so you have the meaning of the word and you understand the meaning of the word in Vietnamese also, right? Yes. Okay. Now, can you please take a picture of exercise 3? Because when you watch the video, you have to number the things from A to F in order to see them. Now, please take a picture. Okay, have you finished taking pictures? Yes. Okay, now let's move to the video. Have you seen the video, class? No. No. I see a cat. So cute. Okay, so now I'm going to show you the video. What's that? Have you seen the video? Yes. Okay, so there you go. Please watch the video and then number the word. Okay. Okay, now let's watch the video. It is early morning in Venice. Before the light of the sun fills the famous Piazza San Marco, the traders of Venice are preparing for the crowds of tourists. In a few hours, thousands of people will come to this square. But for now, the people of Venice have the city to themselves. Market traders welcome the first visitors. Signori, buongiorno. Early morning is the best time for shopping in the outdoor markets. We have many kinds of fish. This is the part of Venice that most people never see. This is the Venice that some people call home. Resident Fabrizio Capano says that he lives in the most beautiful city in the world. It's a city that's clean and easy to live in, with a high quality of life. But for some people, Venice has disadvantages too. My son, he doesn't
love, live in Venice. I'm very sorry. The population of Venice is getting older. Why? Fabrizio says living in Venice is not cheap. Property is particularly expensive, and house prices have increased a lot in recent years. It's especially difficult for young people who want their own place to live. Many of them must move away, which leaves Venice to the tourists. It seems the whole world has come to the Piazza San Marco. The tourists come to experience a city that feels like it's still in the 15th century. And some local people say that's the problem. Venice did change a lot since I was born. Giovanni Dalmisier is one of the younger people who is trying to stay in his hometown. During the day, the huge crowds of visitors can make just coming home from work very difficult. I get bored with people and with the tourists because there are too many. Jobs are another problem. Do you want to be a gondolier or work with tourists? If you don't, it can be difficult to earn a living here. But some say that the young people who are leaving Venice will soon find that other cities are not so different. Florence is very expensive. Rome is very expensive. London, Paris, Vienna. People say that anyone who comes to Venice will fall in love, even if it's only with Venice itself. Giovanni Dalmisier knows the feeling. He says that despite all the challenges here, it's difficult to think of living anywhere else. I know that it's a very special gift that for me it's a gift to live in a city as Venice. Only a few people get to enjoy living in Venice. These days, even fewer people are ready to face the challenges of living here. But for those who stay, it can be a wonderful experience. Every day they can experience the joy of falling in love with Venice all over again. Do you want to watch the video again? Yes. Yes or no? Yes. Try one more time. It is early morning in Venice. Before the light of the sun fills the famous Piazza San Marco, the traders of Venice are preparing for the crowds of tourists. In a few hours, thousands of people will come to this square. But for now, the people of Venice have the city to themselves. Market traders welcome the first visitors. Signore, buongiorno. Early morning is the best time for shopping in the outdoor markets. We have many kinds of fish. This is the part of Venice that most people never see. This is the Venice that some people call home. Resident Fabrizio Capano says that he lives in the most beautiful city in the world. It's a city that's clean and easy to live in, with a high quality of life. But for some people, Venice has disadvantages too. My son, he doesn't love, live in Venice. I'm very sorry. The population of Venice is getting older. Why? Fabrizio says living in Venice is not cheap. Property is particularly expensive, and house prices have increased a lot in recent years. It's especially difficult for young people who want their own place to live. Many of them must move away, which leaves Venice to the tourists. It seems the whole world has come to the Piazza San Marco. The tourists come to experience a city that feels like it's still in the 15th century. And some local people say that's the problem.
Venice did change a lot since I was born. Giovanni Dalmisier is one of the younger people who is trying to stay in his hometown. During the day, the huge crowds of visitors can make just coming home from work very difficult. I get bored with people and with the tourists because there are too many. Jobs are another problem. Do you want to be a gondolier or work with tourists? If you don't, it can be difficult to earn a living here. But some say that the young people who are leaving Venice will soon find that other cities are not so different. Florence is very expensive. Rome is very expensive. London, Paris, Vienna. People say that anyone who comes to Venice will fall in love, even if it's only with Venice itself. Giovanni Dalmisier knows the feeling. He says that despite all the challenges here, it's difficult to think of living anywhere else. I know that it's a very special gift that for me it's a gift to live in a city as Venice. Only a few people get to enjoy living in Venice. These days, even fewer people are ready to face the challenges of living here. But for those who stay, it can be a wonderful experience. Okay, so can you please tell me about the order? Wait, please. Okay. There you go. A man is shopping. Number 1 is B. Oh no. Oh, incorrect. Number 2. What is number 2? F. Man shopping. Man shopping. F. I'm joking. Number 3. A. A. Try number 4. E. E. E or D? D. Hmm? C dog or E act? D. D. D dog, huh? Okay, number 5. E. E and number 6. Yes. Okay, very good. Very good. Sorry, Mỹ Linh. Incorrect answer. All right. Okay, so watch the video. Oh no. Answer the question. Okay. 3 minutes. Now, please take a picture of the questions. I'm going to give. Yes. It's early in the morning. Have you Finish. taking pictures? Finish? Finish. Yep. Okay, so let's watch the video again. Early morning. Okay. I'm going to show you the video one time only, okay? Yes. Okay, okay. It is early morning in Venice. Before the light of the sun fills the famous Piazza San Marco, the traders of Venice are preparing for the crowds of tourists. In a few hours, thousands of people will come to this square. But for now, the people of Venice have the city to themselves. Market traders welcome the first visitors. Signore, buongiorno. Early morning is the best time for shopping in the outdoor markets. We have many kinds of fish. This is the part of Venice that most people never see. This is the Venice that some people call home.
Resident Fabrizio Capano says that he lives in the most beautiful city in the world. It's a city that's clean and easy to live in, with a high quality of life. But for some people, Venice has disadvantages too. My son, he doesn't love live in Venice. I'm very sorry. The population of Venice is getting older. Why? Fabrizio says living in Venice is not cheap. Property is particularly expensive, and house prices have increased a lot in recent years. It's especially difficult for young people who want their own place to live. Many of them must move away, which leaves Venice to the tourists. It seems the whole world has come to the Piazza San Marco. The tourists come to experience a city that feels like it's still in the 15th century. And some local people say that's the problem. Venice did change a lot since I was born. Giovanni Dalmissier is one of the younger people who is trying to stay in his hometown. During the day, the huge crowds of visitors can make just coming home from work very difficult. I get bored with people and with the tourists because there are too many. Jobs are another problem. Do you want to be a gondolier or work with tourists? If you don't, it can be difficult to earn a living here. But some say that the young people who are leaving Venice will soon find that other cities are not so different. Florence is very expensive. Rome is very expensive. London, Paris, Vienna. People say that anyone who comes to Venice will fall in love, even if it's only with Venice itself. Giovanni Dalmissier knows the feeling. He says that despite all the challenges here, it's difficult to think of living anywhere else. I know that it's a very special gift that for me it's a gift to live in a city as Venice. Only a few people get to enjoy living in Venice. These days, even fewer people are ready to face the challenges of living here. But for those who stay, it can be a wonderful experience. Every day they can experience the joy of falling in love with Venice all over again. Okay, so tell me your answer. Yes. So now, when is the best time of day for shopping in the outdoor markets? The early morning. Early morning. Yeah, the early morning. Okay, so yes, very good. How does Fabrizio describe Venice? It's the most beautiful city in the world with a high quality of life. Yes. Okay, let's see. Yeah, very good. Number 3, what is happening to the population? They are getting older. Getting older? Yes. What is particularly expensive in Venice? Property, house prices increase in recent years. Yes, they are called property, right? And number 5. Too much meaning. Anything else? No. No. Okay. Foreign people. Yep.
bored with people, tourists, because there are too many, right? Number 6. Gondolier. Yeah, very good, very easy, right? And number 7. Expensive. Anything else? No, just expensive. Expensive. Okay, very good. Thank you. So video clip. Yeah. Now I'm going to divide you into, let's see, you have 15 people here. I'm going to divide you into groups. Okay. And then you are going to ask your partner the question that I show you. Can you please take a picture of exercise 6? Question. Yes, finish. Okay. I'm going to break your room with, let's say, 14 people, so 7 rooms. Each person is going to have 1 partner. You are going to ask and answer each other, okay? Sure, teacher. Yeah, the people, can you please turn on your microphone? They're going away, teacher. They just log in for fun. Oh my God, just 2 people. Okay. If you cannot speak, so you can write on the chat box, okay? Too lazy to speak. Now I'm going to separate you into rooms. Nobody. So did your partner talk to you? Hello? 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 So did your partner talk to you? I don't see anything, teacher. Yes, me too. No one. Too lazy to speak. Okay, so let me ask you randomly. You are going to answer the question about a town or a city you know well.
Okay, so let's take Ho Chi Minh City, okay? Okay. Okay, so it clean and easy to live in with a high quality of life. Quốc Nguyên. Yes, I think so, but it's, you know, kind of depend on the person and where they came from, you know. For a citizen like me, it's a lovely city and of course high quality, but for the people who did not come from here, it might be a little bit, you know, difficult because they had to live far away from city center, and with that kind of region, I don't think they have a high quality of life. Yes, thank you. So how expensive is property and housing in Ho Chi Minh City, Kim Ngân? Housing. I don't understand the question. Property, for example, the thing you buy in your house. And housing, that means houses. The house that you are living, the apartment that you're living. Okay. And that is housing, okay? So do you think houses are expensive? No. Okay, so housing, what does it mean in Vietnamese? Nhà cửa. Property. Property, you know the meaning already. Tài sản. Yeah. Property là tài sản, còn housing là nơi mà các bạn ở đó, thì đấy là nơi ăn uống, ở chính là gì đấy ạ? Nhà của các bạn đang sinh sống đó, đúng không? Okay, so Kim Ngân, can you please answer the question? Yes. How now? Do you think that the properties and housing are expensive in Ho Chi Minh City? It's housing, because it's in the city, housing is expensive than property. I think so. Okay, thank you. Now, Minh Lê, can you please answer the question number 2? I think it's very difficult to property and housing in Ho Chi Minh City because on the worker we cannot buy a house and property in Ho Chi Minh City very expensive for many people. Okay, thank you very much. Is it difficult to earn a living there? Is it difficult to earn a living? Lệ Cẩm, please, can you please answer? Yeah. No, it's easy. No, why not? No, it's easy. Let him speak. Okay, she cannot speak, huh? Okay, now Nguyen, what do you think? For me, it's not at all. In this kind of city, it's easy to get a job, but to get a higher paid is another story. But it's absolutely not difficult to earn a living here. Thank you very much. Very good answer. Do you think young people are moving away? If so, why? Lê, can you please, Minh Lê? Yeah. Yes. I think so. Many people like moving away because it's very easy for the looking for work, looking for opinion, for jobs, and we have many opinions for the high salaries in Ho Chi Minh cities. Okay, thank you very much. Okay. No, not until 3.
Now let's move to review and memory booster. This one is about your grammar. Your previous lesson, you learned past perfect simple tense. Okay, so in here you are going to review not only past perfect but also past simple. Okay, so I'm going to ask you and you are going to answer the question, right? Now, number one. Who cannot speak? Can you please type your answer on the chat box? Let's go. Now, number one. What did you happen? No. No, cannot be what did you happen? What happened? Yeah. What happened? Okay, so number two. We were arrived. No, not were right. That is incorrect. Grammar structure. Past perfect simple. Had the arise. When We arrived. We had the arise. when We arrived. No. at the hotel. They were full and so we Didn't have. didn't have. Oh no, why? Why did you Why didn't you book the hotel? Why hadn't Oh my God. Okay, so can you please tell me when are you going to use past perfect? Past perfect when something happened in the past and it's done. No, that is simple past, sorry. May. Yes. Can you tell me? Past perfect, when are you going to use it? Past. Let me Google it. Happened in the past and in the no. Cái nhà đến hiện tại. Past perfect you are going to use. Hey, this is like we have the Describe an action happened before an action in the past. Okay? time in the past. So, can you explain that in Vietnamese, Quốc Nguyên? Sao không? Can you explain when you are going to use past perfect? I have just. Là để diễn tả một hành động trong quá khứ đã kết thúc. Đó là thì hiện tại đơn rồi bạn Nguyên ơi. Yeah, chết rồi. Lọt đề rồi. Xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Xảy ra trước một hành động trong quá khứ. Thì đó là hiện tại mình mất rồi. Oh my God. That's professional. At a time. Bé cứ mà cô vừa mới nói xong mà cô chỉ nhờ bạn Nguyên dịch ra tiếng Việt thôi. Một thời gian trong quá khứ. Không đúng em Diễn tả cái gì đây các bạn? Được dùng khi nào đây? Một hành động. The time. Đi. Okay. Xảy ra. Xảy ra. At a time. Trước một hành động trong quá khứ. Đúng rồi, chính xác, được chưa ạ? Ok. Yeah. Vậy các bạn hiểu chưa? Đấy là lý do tại làm sao câu số 4 phải là hadn't you booked. Bởi vì là trước khi đi thì tại sao? Tại sao bạn ở hotel là trước hành động đó rồi? Đúng rồi, vì thế thì các bạn sẽ phải dùng với quá khứ hoàn thành, đúng chưa? Okay, now let's move on number 5. Someone.
made or has made? Had the made. Yeah, had made. Reservation. Anyway, Nãy giờ em mất mất hả? Trời. What? Chạy lên. Nãy giờ không bật tiếng trời. Had the got. Nói quá trời nói. They have got us, đúng không ta? They have got us. Okay, a mistake with the reservation. Anyway, they Have got. Has got. let's see. They got rooms in another hotel. Bạn có nhìn thì này khó. Câu này em biết nè. So what did you do? But có một cụm từ ở sau. But it was. Đúng rồi, but it was. Đây nó là hai câu nhưng mà nó được dùng từ but để nối đúng không? Đằng sau nó dùng quá khứ đơn, vậy thì cái vế đằng trước nó sẽ phải là gì? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn, đúng rồi ạ. Trời ơi. Thế thì em chịu. Seven, so what did you do? What did you do? I was really angry after everything that happened. Happened indeed. That had happened. Had happened. Had happened. Các bạn nào không? After. Happened indeed. Happened. Had happened. No. See, had happened. Okay. Now, but the manager. Paid. Base. Đã cho luôn. Cái trên là có hoàn thành, là cái này là quá khứ đơn chứ cô đúng không? Base. Okay. Yeah. No. Okay. That's good. Oh, what is there? Work in yeah. Okay, thôi bỏ qua cái phần work in pair này đi. Yeah. Bỏ bớt đi cô ơi. Mấy cái này làm lười quá. Anh không thấy nhóm được cô à? Con mốt nhớ cộng điểm cho mấy người học hôm nay nha con. Cộng điểm nhiều luôn. Now choose the correct option to place the questions. Which are subject questions? Nào bây giờ hỏi lại phần subject question đã. Đầu tiên subject question được dùng để hỏi cho cái gì đây? subject question. Choose the correct option to complete the question. Subject hỏi về đối tượng. Nào đầu tiên subject question tiếng Việt là gì? Subject là object là đối tượng, subject không phải đối tượng. Nào trả là đối tượng. Subject là đối tượng mà. Câu hỏi chủ đề. Đúng rồi, câu hỏi gì cho chủ ngữ, được chưa? Okay. Vậy thì câu hỏi cho chủ ngữ thì tất cả các câu hỏi chúng ta đều dùng với từ để hỏi đúng không? Từ để hỏi trong tiếng Anh gồm những từ nào các bạn? How, what, where, who. Năm W và một H. Đúng rồi. Ghê vậy. Vậy thì what, where, when, what, where, why, who, where, how. Okay, thank you. Nào vậy thì những cái câu hỏi mà có từ để hỏi đó, khi mà hỏi cho chủ từ thì các bạn sẽ thay thế những từ để hỏi đó cho cái gì ở trong câu ạ? Chủ từ. Bình thường nó nói gì vậy? Nhân từ. Ủa mà có học phần mềm Microsoft không? Và tiếp theo thì các bạn với câu hỏi cho chủ từ thì các bạn có dùng trợ động từ do và did ở trong câu không? Không. Các bạn đã nắm được bài rồi, mời các bạn làm bài tập này. Number 1. How many tourists? Visit.
Nó có hai loại em để chọn là chọn đây là. No. What is that? Not me, not me. Not me, not me. Not me, not me. Okay, thank you. Now number 2. Day. Photographic. What place day? Day. Photograph day, or do they photograph? Photograph. Do they? Do they? Okay. Câu số 1 là hỏi cho chủ từ này. Câu số 2 là hỏi cho gì ạ? Hỏi cho object, đúng không ạ? Câu số 1 là hỏi cho subject, câu số 2 là hỏi cho object. Now, number 3. Where do they usually stay? Yeah, where do they usually stay? Number 4. Who shows the charge around the city? Just only souls. Yeah, just only souls. Okay. Number 5. how much cost a tour? The toll cost. The How much cost? Oh. The tour cost. The tour cost. The tour cost. Rồi, nhiệm vụ của các bạn là về nhà xem lại câu hỏi cho chủ từ và câu hỏi cho tân ngữ nha. Okay. Now, complete each sentence with a pair of verbs. Now, number 1. What is number 1? When you pay the bill and give remember to give the waiter tip. Pay and give. The waiter a tip, yes. Pay and tip. Can you? Check in. Call the restaurant and book. On the restaurant and book a table. Call and book. Yeah. Number 3. Let's unpack our bag and go the sightseeing. Number 4. First check in at the airport and then guest on the place. Yes. Now complete the adjective with ing or ed adjective. Now, before you do this exercise, I'm going to ask you, how can you form ed and ing adjective? How? Suy nghĩ. Các bạn lập một tính từ đuôi ing và đuôi ed như thế nào ạ? Đuôi ed là vùng nghĩa cho danh từ chỉ người, còn với ing danh người chỉ vật. Đúng rồi, nhưng mà cô đang hỏi là form nó cơ. Thành lập nó từ cái gì đây? Adjective. Một động từ đúng không? Ví dụ chúng ta có động từ bore đúng không? Bore. Chúng ta sẽ có là boring và bored đúng không? Đúng chưa? Yep. Hoặc có động từ gì? Động từ chỉ trạng thái. Interesting. Feel hoặc là here's động từ. Đúng rồi, ok. Vậy thì quan cô. một tính từ đuôi ed và đuôi ing thì chúng ta sẽ thành lập từ một động từ đúng không ạ? Và động từ thêm đuôi ed là chỉ cảm xúc con người đúng không? Còn động từ khi mà nó đóng vai trò là tính từ thì nó chỉ cảm xúc của con người, và khi đó là đuôi ing đóng vai trò là tính từ thì nó chỉ một vật, một địa điểm, một người nào đó mà gây nên cảm xúc cho chúng ta đúng không ạ? Ok. Chúng ta đã có câu số 1 này. What's the matter? Do you feel bored? Bạn
cảm thấy buồn chán đúng không? Thì đây đang nói về gì? Cảm xúc, vì thế chúng ta sẽ phải dùng với tính từ ed, đúng không ạ? Now number 2, this book is very Interesting. 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 No, not interest. Interesting. Interesting. Number 3, we had an Amazing. ED. ED or Amazing. ED. No, amazing time. Yeah. Cái này là tạo Chữ vậy. ra mà đúng không? Trước thời gian thì lấy đâu ra cảm xúc đúng không các bạn? Yeah. Stop being Annoying. 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 Really. Cái này nó có bỏ y ngắn y dài không cô? Hay nó cứ để y ngắn y dài luôn? Trước nó là một nguyên âm mà. Để bình thường chứ. Dài các bạn. Để oải. Yeah, stop being annoying and leave the teacher alone. Nếu như các bạn muốn rõ thêm về cái phần bài này, mời các bạn xem phần video cô đã recording và cô sẽ gửi link lên trên LMS sau nha. This film is so Exciting. very good. I'm really excited. Frightened. Frightened is. Frightened is. Các bạn về học lại cách phát âm ed trong tiếng Anh. Okay, now let's move to this one. No. Now, put this word in the correct order. Very easy. Mỗi bạn một câu nha. Câu số 1, Quốc Nguyên. Câu số 2, Kim Ngân. Câu số 3, Mỹ Linh. Câu số 4, Minh Lê. Số 5, Lệ Cẩm. Số 6, Quỳnh Như. Số 7, Ngọc Hương. Bạn nào không nói được thì mời viết lên trên phần chat box cho cô. Bạn Ngọc Hương nói được cái cô. Từ nãy giờ bút mic không. Mời bạn Ngọc Hương ăn cho cô nè bạn Ngọc Hương. Trừ điểm với cô. Kêu trừ điểm là nói liền cô. Hương ơi, em nói đi Hương ơi. Đừng có trốn nữa. Cái này tính vào điểm participation đó nha. Đó, thấy chưa, phải trừ điểm cái nào cũng phải thấy làm. Chưa, thấy đấy chưa. Liền. Đâu rồi. Lớp em với cô, lớp tin học với cô. Okay, now Nguyên. I'm interested in visiting the cave. I'm interested in visiting the caves. Okay, number 2. Do you know opening the times? Yes. Did you know opening time? Có chữ đợt. The time. The opening time. The opening time. The opening time. Oh. Do you know the opening times? Do you know? No. Okay. Now number 3. Taxi passing to Another option need to take a taxi. Another option to Other. Now number 3. Mỹ Linh. Another passing to the taxi. Another option is to take a taxi. This is your answer. Okay. So, Nguyên, can you translate number 3 into Vietnamese?
Một cái lựa chọn khác là chúng ta sẽ đi taxi. Number 4. You tell me the price. This is a question, Linh Lê. Could you tell me the price? Okay, thank you. Could you tell me the price? That's good. Number 5. How about Để cầm. trật tự em? Để cầm. Can you type your answer on the chat box? Hello. No. No. Okay, she's not here. Now, Ngọc Hương, number 7. Yes. You could buy a family ticket. You could buy a family ticket. Okay, thank you. Now, Tâm, can you please do number 6? Hello, Tâm. Tâm đi chơi với mèo rồi. No, number 7, Tâm. Number 6, Tâm, not number 7. Đi chơi với mèo cô. Number 6. How does the bus go often? Oh my God. How often does the bus? Okay, so number 5 is how about taking a sightseeing tour? Okay, number 6 is how often does bus go? And the last one is you could buy a family. Thank you very much. Okay. Now let's move to number 17. Giải lao cô ơi. Anh có học hành gì đâu, mới học xíu giải lao. Not until 3 o'clock. 8 minutes. 8 minutes. I can see that your grammar is very bad, so I think that we should do some grammar summary. Okay, so let's start here. Okay, so this is your grammar structure last time. Perfect, simple. So you have first one you have for subject here, I, you, we, they, you have to use had with verb 3, right? Verb 3s. Hadn't, yes. 3 or had. 3s. Verb 3s. Have the same structure, so it's very easy for you to remember, right? So can you please tell me again, when are you going to use past perfect simple? Before past simple. For past simple, no, not before past. When? I just remember. You are going to use simple past perfect. When? When yeah.
when describing an action happened before another action in the past, right? Yeah. Okay, thank you. There you go. Cô để hình là cô để hình là. So when we arrived at the airport, the plane had left. So the plane had left is the first action, and we arrived at the airport is the second action. Last action. When I got to the station, I bought a ticket and waited for the train. On simple past. Why? Because it is a series of action in the past, so you have to use simple past. Okay. Các bạn đã được học cái cách dùng quá khứ đơn diễn tả một chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ chưa? Học rồi đúng không? Chưa. Còn chưa. Chuỗi hành động là chưa. Chuỗi hành động là chưa. Chỉ có mới học cái cách nhận biết thì quá khứ đơn với lại áp dụng thì quá khứ đơn cô ơi. Thế còn chuỗi hành động là hồi nãy cô nói cái từ must gì đó, must nó đi kèm á, thành ra là nó phải dùng quá khứ đơn, nó chưa biết. Không có, cái từ but đấy là bởi vì là hai câu, được chưa, ghép lại với nhau bằng một liên từ là từ but. Mà cái vế đằng sau but nó đã dùng quá khứ đơn rồi, thì cái vế đằng trước but thì nó sẽ phải dùng cùng thì với cái vế đằng sau. Cái đó nó không phải là chuỗi hành động bạn. Chuỗi hành động kế tiếp nhau xảy ra trong quá khứ thì phải hành động này kết thúc tới hành động kia và tới hành động tiếp theo luôn. Thì đấy gọi là một chuỗi, được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có câu là when I got to the station, khi tôi tới cái sân ga, đúng không? I bought a ticket. Tới một cái là đi mua vé, đúng không? And waited for the train, và sau đó thì sau khi mua vé là đi ra thì chờ tàu tới luôn. Vậy thì ba cái hành động này là kế tiếp nhau xảy ra, vì thế là chúng ta sẽ phải dùng với thì quá khứ đơn chứ không dùng với quá khứ hoàn thành cho những cái hành động xảy ra trước cái từ waited kia, được chưa ạ? Okay. Khi mà các bạn học thì quá khứ đơn thì tất cả các cách dùng của quá khứ đơn thì các bạn sẽ phải được học rồi chứ. Vấn đề đây là các bạn quên thôi, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Thì đúng mà, học rồi mà quên. Lỗi em. Lỗi. Toàn là những kiến thức cũ lạ không mà. Hay rất nhiều cái bánh trưng nó nhồi vô cô ạ. Okay, now Matt, beginning of the sentence with the ending. Rồi nào, bây giờ làm bài đi. Mà áp lực quá gì. As soon bài này đây. 1 phút nào. Now, number 1, as soon as the rain had stopped, we went for a walk. He went for a walk. Okay, when I got home. When I realized I has forgotten my door key. Yes. He checked his phone. But the message still hadn't arrived. Yes. He was so happy. She's so happy because she passes the exam. C. Because C. Number 5. Z. B. 5Z. G. Okay, G. Okay, number 6. G. A. Make it. A. Number 7. E. Câu E. Câu hát đấy cô. A. Number 1. Hát rồi mà. Oh my car. Everyone very upset. Now complete the text with the past perfect of this verb. Very easy. Now number 1. Past perfect. Really? I decided just happen. Happiness. Happened, not happening.
Happen ở cột 3 mà cô. Just bought. Vô cho. Boss. Vô. Boss. Sai Để chữ. quay lại cái cách đọc động từ ed trong tiếng Anh là chúng ta có mấy cách đọc động từ ed trong tiếng Anh các bạn. Hai cách. Giờ tờ. Đúng rồi. Và gì nữa? ED. ED. Chắc tôi phải dạy cái này quá. Chờ xíu để mở cái bài đó ra để dạy. Trời ơi, có phải cái bài hôm qua không cô? Có phải cái bài hôm qua không? Hôm qua nghĩ cô ơi. Hôm qua em cúp cô ơi. Hôm qua không biết luôn á, chiều lên mới thấy. Hôm qua cúp cô ơi. Hôm qua không có dạy cái bài đó. Đó, thấy chưa? Anh chị hôm qua cô dạy bài đó. Anh chị không dạy bài đó rồi tụi em không học là đúng rồi. Hôm qua có làm bài tập gì không cô? Hôm qua không có dạy cái cách đọc động từ ed, hôm nay thấy nó ghê quá thì phải dạy. Cả tại mình không đang học cái bài hay thì hay, giờ phải chỉ một cái bài kia. Tao không biết thì tao hỏi. thì ed thường là theo chứ còn gì nữa. Nó cứ ed. Đây mời các bạn nhìn vào cái bảng đây. Status này, waitis này, edit này. Nào. Đúng không? Động từ kết thúc bằng ok. Ví dụ chúng ta có từ started, waited, added, ended, đúng không? Sẽ đọc sau các âm này là sẽ phải âm ở trong phiên âm quốc tế nha. Đầu tiên là S P F K S và F D S đọc như chữ CH của tiếng Việt mình á. Ví dụ ở đây chúng ta có từ work, tận cùng là đúng không? Khi mà sang CD thì phải đọc là work, chứ không đọc work. Stop, đọc chữ tờ đằng sau bật hơi ra. Stop. Finished, đọc là sau các âm còn lại, ví dụ từ tried, Listen. Vậy từ happen mà thêm ed thì đọc là gì? Happened. Đúng rồi. Được chưa? Chứ không phải là happen được. Ok. Từ happen chữ P đúng không? Cô là đọc thành chữ T đúng không? Phần tận cùng. Happen nhấn chữ T ra thôi đúng không cô? Không, là chữ D, happened. Được chưa? Nhưng mà ở đây sẽ là hatchet, bought. Okay, my I didn't have any money. I did lost of different things during my holiday. My holiday went to New Zealand. I didn't know that so many interesting things. Thing happened. Past perfect. Had happened. Had happened. Okay. One evening, some friends came to my new house for a barbecue. I ask. Had the. I ask. You want to think something? I asked. I asked. I have asked. Have asked. Wait, I asked. I have. Has asked. Đọc cái ed kia là gì? Ask it. No. Just kidding. Okay, ask. Cô đọc cái kia nó giống bình thường lắm cô, nó phải ask it. No, sẽ đọc là T. Đọc là T, vì thế sẽ đọc là has asked.
Ask. S No, not S đỏ tỏ. S. Okay, now number 4. To my I haven't checked. I haven't checked. I hadn't always checked, huh? No, I have. Always Always. think. Try. No, verb 3 of think. What is verb 3 of think? Think. Think tờ. Trời ơi. Think. Think Just think. No. Phân từ. Think tờ. Đúng rồi, think Think ED nhưng mà đọc là think tờ, you know. No, có luôn think. Think. Bây giờ cô mới biết là có think đi luôn đấy. Trên đại như vậy là talk. Google search. Cho tiền ăn học. Dạ, chết rồi. Lấy tiền lại rồi Huyền ơi. Number 5. What is number 5? Number 5 để em đọc câu đó cô từ từ. Some place I had never tried. I thought. Never try. Never tried. Try eating. Tried. Đò. Đọc đúng qua cái từ này dễ mà. Tried. Next, the only bad day was when I decided to go walking. Local design. I think Spend. Không phải không spend không phải spend. I have not checked the weather. Not check đúng rồi. Hadn't check it. Now, Hadn't check it. Hadn't spend. I have spent much less money. Spend much money. Has spent. Yeah. Đổi D thành T đúng không? Have spent. Okay. Trời ơi. Has spent. Now, this sentence says with the pair of verbs. Number 1. Chắc là go to the cinema. Not go. Not go you see. Khoan, xài gì? I didn't go to the cinema with my friend because I had already seen the film. Very good. Number 2. Chưa hình dung ra nữa. We feel hungry because we forgot to bring. Feel hungry thì nó xảy ra trước rồi đúng không cô? Là thấy đó trước rồi thì nó sẽ là we have feel hungry because we forgot to bring any lunch. Bởi vì nó đói. We had failed. Yeah, we felt hungry. Felt, not feel. Because we had forgotten. Number 3, I call Martino. I call as soon as I had received. Says Lisa says thanks to her brother because he had helped all of us study well.
Slept. Really well. So we felt great. Okay, Sally? Slept. Sally has Study studied hard. hard. She But still fell down. Okay, so now it's time for you to have a break. Yep. Okay, so Yes. we have 13 30 minutes. 30 minutes. minutes. 30 minutes. 15 nhé. Hả? 30 phút hả? 30 phút hả? Not Yes. 30. 30. Yeah. Ok. Mời các bạn xem. 22 giờ 30. 3 giờ 30 bắt đầu cô.
epicenter of the outbreak, the growth started to slow. It's too early to know whether this epidemic can be contained. President Xi Jinping showed having his temperature taken in Beijing. Hello. Hello there, it's time to go back to the class. Hello. Is there anyone? Yes. Hello there. Yes. Hello, teacher. Hello, teacher. Yes, hello. Welcome back. Welcome back. Okay, so we are going to start the grammar, another grammar. So in here you have subject question. I think that we are going to go back to the grammar point first.
Okay. In here you can see subject questions and other questions. We can use questions to ask about different things, for example, time, places, things, or reason. For example, when did you visit Brazil? So this is asking about time, when are you staying? What are you eating? Why didn't you like the hotel? So these are other questions. Because you have auxiliary verbs. Những câu hỏi ở trên đây là những câu hỏi cho object, bởi vì chúng ta có trợ động từ, được chưa ạ? So subject question in here you can see, for example, who lives there? Answer, Catherine lives there. So who can replace for Catherine? So that is the reason why you are going to call it subject question. Who likes the food? So the answer, we all like the food. So we is a subject. So this is a subject question. The WH word can replace for the subject in the question. So they are called subject question, okay? Now let's move to the exercise here. Now can you please tell me which one is the subject question in these 8 questions? What question? Number 1. Number 1, okay. Trace. Number 3. No, not number 3. Sorry. Number 3, you have number 5. Number 5. Number 1, number 5. 7. Yes, number 1. 7. 157. 157. Yeah, number 157. Anything else? Number 4, right? Yeah. Okay. So there you go. These are your answer 1, 4, 5, and 7. So they are subject questions. Okay. Now put words in order to make subject question. Okay. Now, Hà Trần, number 1. Who put this bag here? Who put this bag here? Okay, let's see. Okay, very good. Number 2, Phúc Nguyên. Which computer works best? Works best. Okay, very good. Number 3, Ethan, please. Who broke my glass? Who broke my glass? Glasses. Number 4, Lê. Who speaks French? Who speaks French? Okay, I called. Okay. Number 5, Lê, please. How many people work here? Very good. Number 6. Number 6. No one else? Who won the race? Who won the race? Yes. Yeah. Who won the race? Who won the race? Very good. Okay. So there you go. Now write question about the underlined words in each sentence. Some are subject questions. Now. Where did you go last year? Yeah, where did you go last year? Very good. Number 2. What did she do? What
What make you really Dịu dùng what thôi chứ. Yeah. Behavior. Behavior. So you can see possession here, right? How many people live in this building? Từ đã. How many people? Okay, number 3, how many people? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có câu số 2. Tại sao các bạn dùng whose? Của ai? Thì em nghĩ behavior. Hành động của ai, nó hỏi là của ai chứ không phải là hỏi cái gì. Các bạn sẽ thấy phẩy S ở đằng sau Kate không? Là của ai? Của Kate. Sở hữu. Đây chính là sở hữu cách đúng không? Sở hữu cách của danh từ đúng không? Vì thế chúng ta sẽ phải dùng câu hỏi là whose. Thế nào? Okay, now number 3. How many people live in this building? Okay, number 4. Why did you go outside? Yeah, why did you go outside? Number 5. Who left? Isabella left her class here. Who left? Isabella cost here. Who left? Isabella. Who left her coat here? Okay, very easy, right? Who has broken? Thôi đừng nghĩ cái gì khó quá. Okay, now number 6. Julia Who has spoken to Paula today? Yeah, who has Paolo today? Spoken Paula. So that is the end of this side, yeah. Unit 9. Okay. Ở đây nè. Kết thúc rồi đúng không cô? Xong rồi. Hello iPhone. Từ bác người ta hình như học xong rồi. Xong rồi. Từ đó đâu 5 giờ. Xong rồi mọi người. Không, hình như là mới giải lao. End of this side rồi. iPhone. Hello. iPhone là ai? Ui, iPhone. Hương ơi. Hello anh Minh. Có gì tâm sự hả? I can hear you, class. Okay, so let's move to Unit 10. Okay. Unit 10. The bathroom and classroom to life. Okay, so can you please look at the picture and tell me what is the bed carrying? What? Basket. Some carrying basket. Some basket. Yes, some carrying a Mày quên dạng ông bỏ ít đường thôi, ngọt quá ha. Thôi để từ từ ra đá thôi. Cái gì vậy? Ê, trời ơi. Dạ bạn Hương với cô, bạn Ngọc Hương với cô trừ điểm đi cô. Everyone can hear you. Dạ. Hả? Xin lỗi cô, em quên. Đang nói chuyện với người khác. He bring a basket. Cô bao giờ mình mới lên trường học lại cô? Cuối tháng 3. Nếu như mà lên trường thì các bạn sẽ phải học lại phần bài review cho tất cả những phần bài các bạn đã được học. Nhớ trường nhớ thầy. Học trên trường đi chứ cô ơi, học cái này em thấy là nó sao ấy. Nó khác gì đâu anh có học hành gì đâu. Học online suốt luôn hả cô hay là có lên trường? Có lên trường chứ. Học không cô? Mình face to face với nhau nó mới vui đúng không cô? Nó mới hào hứng. Mỗi người nói câu. Okay, so start our lesson, Unit 10. We are going to study about products, okay? Now look at the baskets. What do you think they are used for? What are the baskets used for? No idea. To catch fish. To catch fish? Catch fish. Catch fish. Catch fish. Think so. Phải không ta?
Nhìn nó giống như Nhìn giống đúng không? cái lồng gì á, cái lồng nó giống như cái lồng nước chim đó cô. Cháu. Okay, thank you. So, used for fishing, mainly, but also for storing food. Okay? You know the word store? Yep. Okay. So store in Vietnamese. Store. What does it mean in Vietnamese? Bó. Chứa. Yeah. Right. Very good. Now listen to part of a radio program about a man in the photo and answer the question. I'm going to play the recording twice. Please listen and answer the 3 questions, okay? Sure. Are you ready? Yes. Yes. Okay, now please listen. Track 79, Unit 10 Opener. This man and his family make these baskets in his home in Hung Yen in Vietnam. Local fishermen buy them for catching fish, but some people also use them in the home for storing food. Every morning, the man puts as many baskets as he can on his bicycle and slowly cycles around the area. As he goes, people stop him to look at the baskets and discuss a price. At the end of the day, he hopes to arrive back home with none left. Can you hear the recording clearly? Yes. One more time. Yeah, one more time, please. One more time. Track 79, Unit 10 Opener. This man and his family make these baskets in his home in Hung Yen in Vietnam. Local fishermen buy them for catching fish, but some people also use them in the home for storing food. Every morning, the man puts as many baskets as he can on his bicycle and slowly cycles around the area. As he goes, people stop him to look at the baskets and discuss a price. At the end of the day, he hopes to arrive back home with none left. Okay, so question number 1. Where did he make his baskets? He made his basket in his home, Hưng Yên, Vietnam. Yes. Yes, in his home in Hưng Yên, in Vietnam. Who are his customers and why? Local fishing. A local customer. Local fishing. Local fishing. Fisherman. 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 And other Fisherman. Fisherman. There you go. And where do you sell the baskets? Local area. No. Local area. Around there area. Now let's go to track here. Okay, now please listen again and look at the script to understand your answers. Track 79, Unit 10 Opener. This man and his family make these baskets in his home in Hung Yen in Vietnam. Local fishermen buy them for catching fish, but some people also use them in the home for storing food. Every morning, the man puts as many baskets as he can on his bicycle and slowly cycles around the area. As he goes, people stop him to look at the baskets and discuss a price. At the end of the day, he hopes to arrive back home with none left. Okay, so now you have to work in pairs, but I don't think that some of you can work in pairs. You do not turn on your microphone. Okay, so now I'm going to ask you randomly.
Now you are going to think about the last thing you bought and answer the question. Okay. So, Nguyên, what did you buy last time? Last time I buy is a vaping device. Really? Yep. So where did you buy it? From a friend of mine. And why did you buy it? You know, the virus is start to spreading, and I decided to experience something that I never experienced before. Yeah, that's why. So do you know what company made it? Of course, like everything else, is made in China. China. So do you know where it was made? Some kind of factory, I think. So do you think that device useful? When I can hear you, teacher. do you think that the device is useful for you? Yep, it's some kind of you know, stress relief. So yes, absolutely. Okay, thank you. Now, Kim Tuyến, can you hear me? Yes, teacher. Okay, so what did you buy last time? I buy some masks from the medicine store. Yeah, that is simple past, so you have to use bought, not buy. I bought some. I bought some masks. Yeah, okay, so what was it? I bought some because it really necessary for right now. Was that a painkiller or was that some kind of medicine? What kind of medicine is that? On West Street. Ready? What did you buy last time? Last time? Yeah. Yes. Teacher, you can repeat question. What did you buy? I bought medicine, snack, clothes. Yes, something like that. Okay, so where do you buy it? Like a supermarket and a pharmacy. Yes. I bought it. I bought it. Yes, sorry. So do you know what company made it? Onion. No. I don't remember that. I don't remember company. It's just made in Vietnam. Snack. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, so let's move. Now you are going to read. Okay, before reading, please look at the photo. Do you recognize the logo on the laptop? So what kind of laptop is that? It's an apple. Yeah, It's not. No. And what's wrong? It's opposite. No, Because the color apple on way is white, not black. I know, but is there anything that different from the apple that you are using these days? The logo is upside down. Yes. Apple bị ngược. And color on way white, not black. Okay. It's the old version. Old version. No, not version.
Okay, so now you are going to read a story about logos, okay? I'm going to show you. Upside down. Yeah, it's upside down. Why? Okay, so this is the story. Can you please take a picture of the story before I to your question? Take a picture. Please. Some sort of mistake. Have you finished taking picture? Yes. Yes. Okay, so let's move to the question. Now, true, false. Here. Please take a picture of the questions. You're right, I think everyone know about Apple to that. Yes. Yes. True. Đọc hết chưa? Đọc hết chưa? Yes. No, take a picture. You finished? Yes. Okay, so now I'm going to go back to the story. Please read the words and listen to the recording and then answer the question. Okay. Now please listen. Track 80, Unit 10A. A lesson in logos. A logo is how people recognize your company. When you see a tick logo on an advertisement, for example, you know it's Nike sportswear. The gold M on red says McDonald's, and everyone knows who made the technology you're using when it has an apple on it. The Apple logo is one of the simplest but most successful logos in the world. Apple products are used in millions of homes and offices. Over 500 iPhones are sold every minute, and the company makes more than $200 billion a year. An Apple product is recognized by people all over the world because of its design and the famous logo. However, when the first Apple laptops were produced in 1999, Apple realized they had a problem with their logo. When the laptop was put on a table, the customer saw the Apple logo on the top of the laptop. But when the laptop was open, the logo was upside down. This wasn't a problem for the person using the laptop, but it didn't look good to other people. In the end, the logo was turned round, so that the logo was seen correctly by other people. Why was it so important to Apple? Because when you see other people using a product, you are more likely to buy it. Okay, so please move to the question and answer the question, please. Now, number 1. True. Phone. True. True. Phone. True. Yes. Yeah. Okay. Now, number 2. Phone. 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 No. Yes, phone. Logo upside down. Yeah. So there you go. The explanation goes with the answer already. Three phone. True mà. Please. Flow mà. Flow the first Three. laptop mà. True. Three phone. Three phone. Okay, so false or true? When you Close. Phone. Flow xuống thì vẫn thấy mà. Đúng chưa này? Chỉ có mở lên thì nó mới bị. Đóng laptop lại thì nó vẫn thấy bình thường. Open thì nó mới bị. Open thì nó mới bị. lại thì cái quả táo nó vẫn là quả táo mà, nó đâu có bị ngược. Đúng rồi. Quả táo nó vẫn bị đúng là quả táo. Okay, number 4. True. True. Yeah, you.
Yes, true. Phone. True. 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 Yeah, True. Okay. Yes. Number 5. Phone. 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 True. True. Okay. Yeah, when you see other people using a product, you are more likely to buy it. We often copy them. A lot of people use iPhone. You really want to buy an iPhone, right? Yes. Yes. Yeah, that's right. Okay. No, But I that not doesn't copy work. them. Yep, that doesn't work on me. Okay, so let's move to the next exercise. So do you agree with the last sentence in the article? Do you agree? Open your photo. Look at the last sentence story and tell your idea. Do you agree with the last sentence in the article? No, I don't. No. Why? Simple. You know, Apple were just overrated and overpriced, and people insane about it. And an iPhone on a laptop, you know, iMac is just more than an accessory, more than a phone. Okay, so it's just a device, right? Yeah, but too expensive, you know. Yeah, okay, thank you. So I need another opinion. Who else? Now, Ngân, what about you? Do you agree with the last sentence? Yes. Why? Wait. Why? Because it's a logo. Is a symbol of product. So you can write this. Yes. Okay. Yeah. You. So how important do you think logos are? Yes. How important do you think? How important? It's very, Câu hỏi how important do you think? it's very important. Sorry, teacher. Where Yes, I'm here. and how important do you think logos are? Yes. I don't know. I'm thinking about that. Sorry, I don't know. No. In Viễn, what about you? What do you think about that? I think it's very important. Why? Because wait me a minute. Because some logos are very beautiful that you really want to buy the product, right? Yes. Okay. Okay, so do they make you buy products? Đang ngồi đây tiện tay luôn. Do logos make you buy products? Yep. Yes, I do. Yes, I think so. Yeah, why? Because, you know, we are human and, you know, how can I say that? Because if you're familiar with a product, you will tend have a tendency to buy it. Yeah. Now,
move to word building. Dạ. Now you have 5 advertisement, advertiser, advertising. Look at the word and tell me which one goes with which definition below. Number 1. To tell the public about the product. Advertising. Đúng không? No, no. Advertise. 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 First time. Yes, advertise. Now number 2. Adverse. Yes, advert. Number 3. Advertiser. Advertiser. Yes, that's 2. Number 4. Advertisement. Yes. Advertisement. Advertisement. Advertising. Advertising. Yes. Advertiser. Advertising. Okay. Jobs. So in English, we have 5 forms of word, right? We have verb, noun, and adverb, adjective, and suffixes or prefixes, okay, based on the position of the word. So you now going to find out the form of the word, right? So let's move here. When you learn a new word, try to learn its other forms. Use a dictionary to help you. For example, you have the word produce, that is a verb. Product, that is a noun. Productive, adjective. Production, noun. Producer. Producer is also a noun, but it is about a person or a company, right? Yeah. Okay. So look at the word building box. Fit these sentences with the correct form of the word produce. Now, number 1. Produce. Produce. Yeah, produce. Number 2. Production. Not production. Okay. Number 3. Produce. Production. No, production from production. Ở đâu? Producer. Yes. Video production. Yeah, video production. Yeah, production. I've had a very Productive. Productive. Producer. Productive. Yeah, productive. Okay, so there you go. Producer. So when are you going to use a verb? A verb is after Subject. subject. Adverb. 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 Object. Okay. Now, what about the noun? Where are you going to use? When are you going to use a noun? Adjective. After adjective. After adjective. Okay. You can also use a noun after another noun. For example, you have the word wine. Yeah. Or video production. The wine is a noun and producer is a noun. Video is a noun and production is a noun. Okay. When are you going to use adjective? Adjective. After noun. No, very is not a noun. No. Adjective. What form is very? That is an adverb. Okay? So you are going to use adjective after an adverb or after the verb to be. Okay? So now let's move pronunciation straight into form. So now you are going to listen
and then underline the stress syllable. Okay? Do you know the stress of the word? Yep. Now, stress of the word có nghĩa là gì các bạn? Trọng âm. Nhấn. Yes. Nhấn không? Đúng rồi, bây giờ các bạn nhiệm vụ sẽ phải làm gì đây? Là kiếm xem là nó sẽ nhấn ở chỗ nào. Nghe xem nó nhấn vào chỗ nào và sau đó thì sẽ phải gì? Gạch chân đúng không? Đọc lại. Không ạ, gạch chân chứ không có bắt đọc lại. Lát nữa đọc lại sau. Hay, bởi vì các bạn không gạch chân được, vì thế các bạn sẽ viết cái từ mà nó nhấn vào ra cái tờ giấy hoặc là ra vở của các bạn nha. Các bạn sẽ nghe 2 lần, được chưa nào? Okay, now please listen. Are you ready? Yeah, sure. Okay, listen please. Track 81, Unit 10A. Advert. Advertise. Advertiser. Advertising. Advertisement. Product. Produce. Producer. Productive. Production. You want to listen again? Yes. Okay, one more time. Track 81, Unit 10A. Advert. Advertise. Advertiser. Advertising. Advertisement. Product. Produce. Producer. Productive. Production. Okay, so have you finished? Yes. Now let's check your answer. I'm going to call the word in number, okay? Number 1. Add. Nhà năm đầu. 2. S. Number 3. Verse. Đầu và âm 3. Advertise. Number 4. Advertising. 1 và 3, âm 1 và âm 3. Advertise. Wow. Number 5. Âm 3. Eastman. Number 6. Brothers. Bros. Âm đầu. Bros. Âm đầu. Âm 1. 7. Produce. 2. Produce. 8. Producer. Producer. 1, 2, or 3. 2. Choose. Yes. No, 2. 2. Number 9. 2. The last one. 2. Okay, thank you. Now, can you please listen and repeat? Are you ready? Sure. Yes. Yes or no? Yes. Yes. Okay, now please listen and repeat.
Track 81, Unit 10A. Advert. 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 Track 81, Unit 10A. Advert. Advertise. Advertise. Where are you? Can you please? Advertise. Advertiser. 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 Oh. Well, I think that we are going to another thing. We are going to listen and repeat later in class, okay? Okay. So now let's